ఓకే. సో మనం ఏం చేసాం ఇప్పటికి? గో టు SCCM సర్వర్. సో లెట్ మీ అవాయిడ్ దిస్ వన్. ఇది క్రియేట్ చేయను. ఓకే. దీన్ని డిప్లాయ్ చేయను. ఐ విల్ యూజ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ పైలట్. అలా చేస్తే ఏమవుతుందో చూద్దాం. సో పైలట్‌లో ఒకటుంది. తర్వాత నేనేం చేస్తాను, ప్రొడక్షన్‌లో 3 ఫేజెస్ ఉన్నాయి. వీటికి ఇండివిడ్యువల్‌గా డిప్లాయ్ చేస్తాను. అప్డేట్. సో అప్పుడు నేనేం చేయాలి? ఆ కలెక్షన్ పక్కన పెడతాను. సో ఏం చేయాలి నేను? 2020 సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్. Sir, రైట్. allows to record, sir. ఓకే. ఓకే. సో ఇండివిడ్యువల్‌గా డిప్లాయ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాను? ఆ పర్టిక్యులర్ అసల ఆ మెషిన్‌లో ఆ పైలట్‌లో ఏ మెషిన్ ఉందో చూద్దాం. సుప్1 దీంట్లో క్లయింట్ లేదు. బట్ జనరల్‌గా డిప్లాయ్ చేద్దాం. పైలట్ అనుకోని. ఓకే. సో డిప్లాయ్‌మెంట్ ప్రాసెస్ ఏంటి? రైట్ క్లిక్, డిప్లాయ్. సో డిప్లాయ్‌మెంట్ నేమ్ అనేది యూనిక్‌గా ఉండాలన్నమాట. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం? మనం ఆల్రెడీ కాపీ చేసుకున్న నేమ్ కాపీ చేసుకొని లాస్ట్‌లో పైలట్. పైలట్ అని అంటారు. కొంతమంది యూఏటీ అంటారు. దిస్ ఇస్ నంబర్ ఆఫ్ వేస్. లిమిటింగ్ టు ఆల్ సిస్టమ్స్. నెక్స్ట్. సో కలెక్షన్. I need to select the Patching. patching. సో పైలట్. సో నేనేం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి? ఇట్స్ నాట్ ఏ లిమిటింగ్ కలెక్షన్ కాబట్టి పైలట్ కలెక్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సారీ. నెక్స్ట్. ఆల్ సిస్టమ్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? All systems deploy. అన్నిటికి డిప్లాయ్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్. రిక్వైర్డ్. నెక్స్ట్. స్టార్ట్ టైం. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు 27th అనుకుంటే 27థ్‌కి డిప్లాయ్‌మెంట్. పైలట్ చేసుకుంటే లెట్స్ గో విత్ ఎ డిఫరెంట్ ప్రాసెస్. అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది సెకండ్ ట్యూస్‌డే ఈరోజు అనుకుందాం. ఈరోజు సెకండ్ ట్యూస్‌డే అనుకుంటే ఏంటంటే ఈరోజు డేట్ ఎంత అనుకుందాం? సెకండ్ ట్యూస్‌డే ఎప్పుడొచ్చింది ఇది? 8, sir. 8థ్. సో 8థ్‌కి డిప్లాయ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు కంపెనీలో స్టాండర్డ్ టైమ్ ఉంటదనమాట. 12 జనరల్‌గా ఎప్పుడైనా ప్యాచెస్ ఏం చేస్తారంటే స్టార్ట్ టైమ్ 10 AM పెట్టుకుంటారు. 7 AM ఎప్పుడో పెట్టుకుంటారు. అంటే మార్నింగ్ 7 AM పెట్టుకుంటారు. డెడ్‌లైన్ ఏం చేస్తారంటే 12, 1 PM ఇస్తారనమాట కంపెనీలో. ఎందుకు అలా అంటే సేమ్ డే 12 PM. లంచ్ టైమ్ కాబట్టి ద యూజర్స్ విల్ గో టు లంచ్. సో ఆ టైంలో డౌన్లోడ్ అయ్యి ఇన్‌స్టాల్ అయినా సరే ఏంటంటే స్లోనెస్ ఉండదు కాబట్టి మాక్సిమం దే విల్ ప్రిఫర్ అట్ 12-1 టైంలో డెడ్‌లైన్ పెట్టుకుంటారు. ఏంటంటే 7 AM అంటే సాఫ్ట్‌వేర్ సెంటర్‌లో ఉంటుంది. 12 AM ఇట్ విల్ స్టార్ట్ డౌన్లోడింగ్ అండ్ ఇన్‌స్టాలింగ్ ద అప్డేట్స్. క్లియర్? ఓకే. నెక్స్ట్. ఈ ఆప్షన్స్ ఏంటంటే వెరీ మ్యాండేటరీ. సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఏంటంటే సిస్టమ్స్ ఆటో రీబూట్ అవ్వవు. టిక్ తీసేస్తే ఏంటంటే సిస్టమ్స్ రీబూట్ అయిపోతాయి. అంటే రీబూట్ అవసరమా కాదా అనేది చూసుకోవాలి. సో దాన్ని బట్టి ఏం చేయాలంటే డిపెండ్స్ అపాన్ ద కంపెనీ బట్టి యూజ్ చేసుకోవచ్చు సెట్టింగ్స్. నెక్స్ట్. డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్స్ నెక్స్ట్. ఫ్రమ్ ఎ డిఫాల్ట్ సైట్. సో ఇది ఒకటి ఉంటే సరిపోతుంది. సో వన్ సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్ నాట్ అవైలబుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ పాయింట్ డౌన్లోడ్. ఓకే. డౌన్లోడ్ ఫ్రమ్ నైబర్ బౌండరీ గ్రూప్స్ అండ్ డిఫాల్ట్ సైట్ బౌండరీ డౌన్లోడ్. బట్ దీస్ సెట్టింగ్స్ ఏంటంటే డౌన్లోడ్ అవ్వడానికి ఆన్ ప్రెమిసెస్లో ఉంటాయి. నెక్స్ట్. సో ఇక్కడ ఇది పెట్టుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఇఫ్ సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ పాయింట్ డౌన్లోడ్ కంటెంట్ ఫ్రమ్ మైక్రోసాఫ్ట్ అప్డేట్ అనమాట. ఇందాకలా సినారియో మాట్లాడుకున్నాం కదా. ఇది ఒకవేళ విపిఎన్ డిపికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయరనమాట. డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది? ఇక్కడ కంటెంట్ కోసం వస్తుంది. డిపి లేదని చెప్పి మైక్రోసాఫ్ట్‌కి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ద చెక్ మార్క్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో విత్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఈ చెక్ మార్క్ చేయాలన్నమాట. లేదు అంటే మీ అన్ని యూజర్స్ ఆన్ ప్రెమిసెస్‌లో ఉన్నట్టుంటే డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్ సరిపోతుంది. నెక్స్ట్. ఓకే. నెక్స్ట్. పైలట్‌కి డిప్లాయ్ చేసాం. డిప్లాయ్‌మెంట్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో వాట్ స్టెప్స్ ఆర్ కంప్లీటెడ్ ఫర్ అస్? సాఫ్ట్‌వేర్ డిప్లాయ్‌మెంట్ పైలట్ డిప్లాయ్ చేసాం. 1 వీక్ మానిటర్ చేస్తాం. ఒక 10 మెషిన్‌లకో ఎంతో డిప్లాయ్ చేసాం కదా! చేసినట్టయితే కంపెనీలో యూ నీడ్ టు చెక్ ద డిప్లాయ్‌మెంట్ స్టేటస్ అనమాట. అంటే డిప్లాయ్‌మెంట్ స్టేటస్ చెక్ చేయొచ్చు. సక్సెస్ అయిందా? ఫెయిల్యూర్ అయిందా? సేమ్ అలాగే ఉంటుంది. ఎక్కడ మనకి ప్యాచింగ్‌లో అప్లికేషన్‌లో డిప్లాయ్‌మెంట్ స్టేటస్ చెక్ చేసినట్టు ఇక్కడ కూడా డిప్లాయ్‌మెంట్ స్టేటస్‌కి వెళ్లి మనం చెక్ చేసుకోవచ్చనమాట. ఆ పర్టిక్యులర్ ప్యాచ్ ఇన్‌స్టాల్ అయిందా లేదా? ఎక్కడ ఉంటుంది? గో టు మానిటరింగ్ అండ్ గో టు డిప్లాయ్‌మెంట్స్. సో నేను మార్నింగ్ ఆల్రెడీ కొన్ని అప్డేట్స్ డిప్లాయ్ చేశాను.
సో 10 రైట్ క్లిక్ రన్ సమ్మరైజేషన్ కొడితే ఏంటంటే అప్డేట్ అవుతుంది అనమాట వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ స్టేటస్ అనేది. సో డిఫాల్ట్ గా మెషిన్స్ అన్నోన్ లో ఉండిపోతాయి. రీఫ్రెష్. సో దీనికి ఏమైనా ఇప్పుడు నేను ఎన్ని మెషిన్ టార్గెట్ చేశాను, ఒక మెషిన్ టార్గెట్ చేశాను, దాంట్లో క్లయింటే లేదు. సో అది ఎక్కడ ఉంటుంది అప్పుడు, అన్నోన్ లోనే ఉంటుంది, అవునా కాదా? ఎస్, నో, ఇస్ ఇట్ క్లియర్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ టు యూ? పైలట్ గ్రూప్ లో ఒక మెషిన్ ఉందా, దానికి ఎస్సీసీఎం క్లయింట్ ఇన్స్టాల్ అయి ఉందా లేదా? నో. నో. సో అది అన్నోన్ లో ఉండిపోద్ది అనమాట, అంతే. రిపోర్ట్ పుల్ చేసిన ఏంటంటే వీ కెనాట్ గెట్ ఎనీథింగ్. ఫైన్. సో నెక్స్ట్ ఒక 1 వీక్ వెయిట్ చేసాం. సో నెక్స్ట్ అంటే ఏంటంటే కంపెనీలో ఫాలో అవుతారని చెప్పాను కదా, ఒక్కొక్క కంపెనీలో ఒక్కొక్క ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతారు. ఇఫ్ యూ టేక్స్ అంటే అన్ని రోజులు వెయిట్ చేయాలి. ఎన్ వచ్చింది, N+1 పైలట్కి డిప్లాయ్ చేసాం. సో ట్యూస్డే కదా, వెడ్నెస్డే డిప్లాయ్ చేయాలి. సో వెడ్నెస్డే డిప్లాయ్ చేసాం. నెక్స్ట్ మండే ఏం చేస్తారు, దే విల్ ట్రై టు డిప్లాయ్ టు ఒక 1000 మెషిన్ డిప్లాయ్ చేస్తారు. సో సెకండ్ ఫేజ్ లో ఏ మెషిన్ ఉందో చూద్దాం. పైలట్ అయిపోయింది, సక్సెస్ అయిపోయింది అనుకుందాం. ప్రొడక్షన్ లో ఫేజ్ 1 ఉంది, ఒక 1000 మెషిన్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. దీంట్లో INR BLR 1 2 3 మెషిన్ ఉంది. సో నేనేం చేస్తాను, 1 2 3 పవర్ ఆన్ చేయలేదు ఇంకా. లెట్ మీ డిప్లాయ్ చేసి లాగిన్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో డిప్లాయ్ చేస్తాను ఫేజ్ 2కి. ఈ గ్రూప్ సేమ్ ప్రాసెస్, మళ్ళీ రైట్ క్లిక్ డిప్లాయ్. అంటే ఒకసారి డిప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ డిప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది. సెకండ్ గ్రూప్ రైట్ క్లిక్ డిప్లాయ్, సేమ్ ప్రాసెస్ అగైన్. మనం ఆల్రెడీ నేమ్ ముందే కాపీ చేసుకుని, ఎగ్జిస్టింగ్ నేమ్ కాపీ చేసుకుని ఏం చేయాలి, కాపీ పేస్ట్ ఫేజ్ 1, బ్రౌజ్, ఆ పర్టికులర్ కలెక్షన్ చేసుకోవడం, ప్యాచింగ్, వర్క్ స్టేషన్, ప్రొడక్షన్లో ఫేజ్ 1 ఒక 1000 మెషిన్స్ అనుకుంటే దానికి ఏం టార్గెట్ చేస్తాం, ఒక వీక్ తర్వాత ఆర్ సంథింగ్ ఆ నెక్స్ట్ డే అయినా, అంటే తరో ప్యాచింగ్ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి, నెక్స్ట్ టైం. మనం ఇంత ముందు వెడ్నెస్డే చేయాలి. సో పైలట్ టెస్ట్ అయిపోయింది వెడ్నెస్డే 8th. సో వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్ 9th. సో నెక్స్ట్ మండే అంతా బాగుంటే ఏం చేయాలి, ప్రొడక్షన్, సేమ్ ప్రాసెస్ 7 AM, డెడ్ లైన్ సేమ్ డే, జనవరికి వెళ్ళిపోయింది 14th. అంటే ఏంటంటే కంపెనీలు ఇలా ఫాలో అవుతారు అనమాట. ఆ పర్టికులర్ ఒక 2 days ముందే డిప్లాయ్మెంట్ టార్గెట్ చేసి వదిలేస్తారు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ టు యూ? సో ఒక 1 day ముందే రేపటికి రోజు షెడ్యూల్ చేస్తారనమాట. మనకు ఆ డేట్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి ఐఎమ్ టెలింగ్ ది సేమ్ వే. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? మనం ఇప్పుడు డిప్లాయ్మెంట్ చేసినప్పుడు ఏముంది, 13th డిప్లాయ్ చేస్తాం అనుకోవాలి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? హలో, యా సార్, క్లియర్. అంటే ఏంటంటే మనం 14th డిప్లాయ్ చేస్తాం అంటే 13th నైట్ మధ్యాహ్నం నెక్స్ట్ డేకి డిప్లాయ్ చేస్తాం అని అనుకోవాలి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఈ ప్యాచ్ షెడ్యూల్ నెక్స్ట్ 1 day అడ్వాన్స్డ్గా డిప్లాయ్ చేయొచ్చు, 2 days అడ్వాన్స్డ్గా అన్న టార్గెట్ చేసుకోవచ్చు. సెట్టింగ్స్ నెక్స్ట్, డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్స్ నెక్స్ట్, నాట్ డౌన్లోడ్, ఏదైనా సెట్టింగ్స్, కంపెనీ సెట్టింగ్స్ బట్టి నెక్స్ట్. ఓకే, సెకండ్ డిప్లాయ్మెంట్ అయిపోయింది, 1000 మెషిన్ సక్సెస్ వచ్చింది. థర్డ్ డిప్లాయ్మెంట్, ఇక్కడ డేట్ షార్ట్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు, ఏ ఏ టైంలో అవుతుంది ఏంటి. పైలట్ సెకండ్ ఫేజ్ లో ఏ మెషిన్ ఉంది చూసుకోవాలి. ప్రొడక్షన్ ఫేజ్ 2 లో ఎన్ని మెషిన్స్ ఉన్నాయి, 2 1 machines. 2 సేమ్ మెషిన్ ఉంది మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా, అండ్ SCCM 2. సో రెండో దానికి అన్నోన్ లో ఉండిపోద్ది, సేమ్ డిప్లాయ్మెంట్ అగైన్. సో ఇలా మంత్లీ ప్రాసెస్ కంటిన్యూ అవుతుంది అనమాట. రైట్ క్లిక్ డిప్లాయ్, రిపీట్, కాపీ పేస్ట్, ఫేజ్ 2, బ్రౌజ్ a particular collection, workstation, production, phase 2, నెక్స్ట్. సో మనం ఎప్పుడు డిప్లాయ్ చేసాం,
14 డిప్లాయ్ చేసాం. 1 డే గ్యాప్ ఇచ్చుకోవచ్చు. డిపెండ్స్ అన్నమాట కంపెనీకి. అంతా సక్సెస్ అయిపోయింది. ఏం ఇష్యూస్ లేదంటే 15th 7 AM. రిపీట్. ప్యాచింగ్ ఏంటంటే ఇష్యూస్ రానంత వరకు ఇట్స్ వెరీ కూల్ యాక్టివిటీ అన్నమాట. ఏం ఉండదు. ఇష్యూస్ కూడా రేర్‌గా వస్తాయి ఎప్పుడో. బట్ యూ నీడ్ టు నో ద ప్రాసెస్. 12 PM మధ్యాహ్నం. ఓకే. నెక్స్ట్ డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్స్. నెక్స్ట్ ఈ సెట్టింగ్స్ అనేది ఏంటంటే కంపెనీలో యూ నీడ్ టు సీ అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ఏం వాడుతున్నారు అనేది చూసుకొని దాన్ని బట్టి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. క్లోజ్. సో అంతా అయిపోయిన తర్వాత గో టు మానిటరింగ్ డిప్లాయ్మెంట్ స్టేటస్. ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఇఫ్ సంథింగ్ గోస్ రాంగ్ అంటే బ్యాచ్ 1 ఫేజ్ 2 అయిపోయింది. ఫేజ్ 3లో డిప్లాయ్ చేసే ఇష్యూస్ వచ్చాయి. యూ కెనాట్ డిలీట్ ఇట్. ఏం చేయొచ్చు? యూ కెన్ డిజేబుల్ ద పర్టికులర్ డిప్లాయ్మెంట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఏదైనా ఇష్యూస్ వస్తే ఏం చేయాలి? ఆ గ్రూప్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి డిజేబుల్ చేయాలి. సో అప్పటి వరకు మెషిన్స్ వచ్చినాయి ఓకే. న్యూ మెషిన్స్‌కి ఏంటంటే ఆ ప్యాచ్ ఇన్‌స్టాల్ కాదు. క్లియర్? Yes, sir. సో ఇన్ సచ్ ఏ వే యూ కెన్ స్టాప్ ద డిప్లాయ్మెంట్. అంటే డిలీట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఆ పర్టిక్యులర్ ఎంట్రీస్ పోతాయి. యూ కెనాట్ పుల్ ద రిపోర్ట్. ఎన్ని మెషిన్ సక్సెస్ అయింది, ఎన్ని మెషిన్ సక్సెస్ కాలేదు. క్లియర్? సో యూ కెనాట్ డిలీట్ ఇట్. యూ కెన్ ఇఫ్ సంథింగ్ గోస్ రాంగ్ ఏం చేయాలంటే డిజేబుల్ చేసుకొని మళ్ళీ ఆ ప్యాచ్ అన్ఇన్‌స్టాల్ చేయడానికి సాఫ్ట్‌వేర్ అప్డేట్ నుంచి అవ్వదన్నమాట. యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ ప్యాకేజ్ మోడల్. ప్యాకేజ్ మోడల్‌లో ఆ పర్టిక్యులర్ ప్యాచ్‌ని అన్‌ఇన్‌స్టాలేషన్ చేయడం చూసుకోవాలి అంతే. క్లియర్? హలో. ఇదే సర్వర్ సైడ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో కంపెనీలో సర్వర్ సైడ్ ప్రాసెస్ అంటే ఏం చెప్పాలి? అంటే ఎవరైనా కంపెనీలో ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు గ్రూప్స్ అంటే ఇలా చెప్పాలన్నమాట. ఏం చెప్తాం? సో మంత్లీ విల్ గెట్ ఎవ్రీ మంత్ విల్ గెట్ ప్యాచెస్ ఫ్రమ్ మైక్రోసాఫ్ట్. దెన్ విల్ ట్రై టు సెలెక్ట్ ద patches and create software update group, download the updates, distribute the content to DP. Then we'll use an existing collection and create a new collection. First we'll deploy to UAT collection and we'll monitor for couple of days. Then everything is good, we'll deploy to phase 1 and we'll monitor the deployment status. We'll wait for 2 days gap or 1 day gap. We'll deploy to phase 2, monitor the deployment, phase 3, phase 4, so on. And we'll check the compliance percentage of 95% every month. Is it clear? Yes. వాట్ ఈస్ ద ప్యాచ్ సింక్రనైజేషన్ ప్రాసెస్ అన్న ప్యాచింగ్ ప్రాసెస్ అన్న బ్యాక్ ఎండ్ ప్రాసెస్ అడిగితే అప్పుడు ఏం చెప్పాలి? వాట్ ఆర్ ద లాగ్స్ ఫర్ సర్వర్ సైడ్ ప్యాచింగ్ అంటే యూ కెన్ సే సో సర్వర్ సైడ్ వీ కెన్ చెక్ wcm.log. It will check the connectivity between WSS and SUP. wsync control.log, it will check the WSS health. The wsync mgr.log, it will tell the process of synchronization of metadata from Microsoft. So while synchronization, we can see the status codes like 6701 sync is started with Microsoft. 6704 sync is in process, the downloading of metadata to WSS server. 6705 sync is in process to download the metadata from WSS to SCCM database. Sync is successful, we get 6702. If sync is failed for some reasons, we will get 6703 అని చెప్పాలి. ఇది సర్వర్ సైడ్ లాగ్స్ ప్యాచింగ్ ప్రాసెస్ అడిగినప్పుడు ఏం చెప్పాలంటే ఈ సింక్రనైజేషన్ ప్రాసెస్ ఇది చెప్పాలి. గ్రూప్ క్రియేషన్ ప్రాసెస్ అంటే ఇది చెప్పాలి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్, నో? Yes, sir. సో ఓకే. సో ఫస్ట్ టాపిక్ లో మనం ఏం కవర్ చేసాం? లెట్ మీ మినిమైజ్ దిస్ థింగ్స్. ప్యాచింగ్. సో ప్యాచింగ్ ఓవర్ యూ డబ్ల్యూఎస్ఎస్ ఇన్స్టలేషన్ చూసాం. ఇట్స్ ఏ వన్ టైమ్ యాక్టివిటీ అన్నమాట. సర్వర్ సైడ్ ప్యాచింగ్ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు చెప్పుకుంది ఏంటంటే ప్రతి మంత్ చేస్తాం. ఈజ్ ఇట్ వెరీ హార్డ్ ఆర్ వెరీ సింపుల్ ఆర్ యావరేజ్? వాట్ యూ విల్ సే? కష్టంగా ఉందా, ఈజీగా ఉందా? ఓకే. అప్లికేషన్ ప్యాకేజ్తో పోలిస్తే అంటే ప్యాకేజ్ అప్లికేషన్తో పోలిస్తే ఎస్, నో, మేబీ, Moderate, sir. ఆల్ రైట్. అదర్స్ Moderate. మోడరేటా? ఓకే.
సో డిఫరెంట్ థింగ్ అంటే మన ప్యాకేజ్ అనుకో separate గా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఇదంటే ఏంటంటే సింపుల్ గా డబ్ల్యూఎస్ఎస్ కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకొని అప్డేట్స్ డిఫాల్ట్ గా వచ్చేస్తే మనం చేయవసరం లేదు. రాకపోతే మాన్యువల్ సింక్ కొడతాం. వచ్చిందని ఏం చేయాలి? సెర్చ్ చేసుకోవడం, ఆ పర్టిక్యులర్ అప్డేట్స్ ని ఫిల్టర్ చేసుకోవడం, గ్రూప్ క్రియేట్ చేయడం. గ్రూప్ చేసిన దాన్ని డౌన్లోడ్ చేయడం, డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత ఆ పర్టిక్యులర్ దాని గ్రూప్ ని ఒక కలెక్షన్ డిప్లాయ్ చేయడం. దిస్ ఈజ్ సర్వర్ సైడ్ ప్రాసెస్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ టు యూ? సో మనం ఆల్రెడీ Yes, sir. INBLR 1 2 3కి మనం ఏం చేసాం? డిప్లాయ్ చేసాం. సో లెట్ మీ లాగిన్ INBLR. దిస్ మెషిన్ హ్యాస్ సమ్ ఇష్యూస్ ఐ గెస్. లెట్ మీ సీ. ఓకే. సో వీ నీడ్ టు డూ సమ్ మోర్ అదర్ చేంజెస్. ఎందుకంటే we install SUP on which server? రిమోట్ సర్వర్ లో చేసాం. ఇప్పుడు నేను ప్యాచెస్ ఇన్స్టాల్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఏ లాగ్ చెక్ చేయాలి ఇక్కడ? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఏం చేయాలి? సాఫ్ట్వేర్ సెంటర్ కి వెళ్ళి ప్యాచెస్ చూడాలి వచ్చేయలేదు. లేదు. ఎందుకంటే డిప్లాయ్మెంట్ ఆల్రెడీ డిప్లాయ్ అయిపోయిందా? ఎస్ నో? Yes, sir. ఎస్. నేను సాఫ్ట్వేర్ సెంటర్కి వెళ్తాను. Mission policy ఉంటుందా? ఓకే. దెన్ ఓపెన్ కంట్రోల్ ప్యానెల్లోకి వెళ్ళి మెషిన్ పాలసీ కొడతాను. అంతేనా? గో టు కంట్రోల్ ప్యానెల్. కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజర్, యాక్షన్స్, మెషిన్ పాలసీ, రన్. సో పాలసీ ఇనిషియేట్ అవుతుంది. లెట్ మీ ఓపెన్ సాఫ్ట్వేర్ సెంటర్ అగైన్. ఓకే. ఫస్ట్ ప్యాచెస్ రావాలంటే ఈ మెషిన్ ఎవరితో మాట్లాడాలి? ఏ సర్వర్తో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి? Patches and WSCS scan చేస్తాం. WSS అంటే SCCM గేట్ అంటే SUP సర్వర్ అంట అనమాట. WSS ఆర్ SUP. ఓకే. There is some issues with this machine. ఈ మెషిన్ లో .NET కరప్ట్ అయినట్టుంది. సో ఇఫ్ ద .NET is not working, software center also will not behave the same way. Open file location, software center. Better go with the second PC. Client 2. ఈ మెషిన్ లో డిప్లాయ్మెంట్ లేదు. దట్స్ ఫైన్. లెట్ మీ క్లోజ్ ఆల్ ద లాగ్స్. ఓకే, ఇది ఓపెన్ ఉంది. సో ఈ మెషిన్ నేమ్ ఏంటి? మై కంప్యూటర్ ప్రాపర్టీస్. డిప్లాయ్మెంట్ ఉందా లేదా? దీనికి డిప్లాయ్మెంట్ టార్గెట్ చేసామా 456కి? ఎస్ నో? No, sir. డిప్లాయ్మెంట్ టార్గెట్ చేసిందా లేదా ఎలా తెలుసుకుంటాం? ఒక ప్యాచెస్ డిప్లాయ్ అయ్యే లేదా అని సింపుల్ లాజిక్ లో. అంటే ఈ ప్యాచెస్ ఇప్పుడు డిప్లాయ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే తెలియదు కదా ఈ మెషిన్ ఈ డిప్లాయ్మెంట్ ఉందా లేదా అనేది. అవునా? ఇప్పుడు 3 కలెక్షన్ డిప్లాయ్ చేసాం మనం. 3 కలెక్షన్ లో ఈ ప్యాచెస్ ఉన్నాయా లేదా అని ఎలా తెలుస్తుంది నాకు? నో ఆన్సర్. సో అసెట్స్ అండ్ కంప్లైంట్స్ కి వెళ్ళి ఆ పర్టికులర్ డివైస్ సెర్చ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? డివైస్ ప్రాపర్టీస్ లో డిప్లాయ్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని ప్రాపర్టీస్ కి వెళ్తాను నేను. ఆల్రెడీ డిప్లాయ్ చేస్తే ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ డిప్లాయ్మెంట్స్ లో ఉంటాయి అన్నమాట. సో డిప్లాయ్ అయ్యిందా లేదా? 11th మంత్ డిప్లాయ్ అయింది తప్ప 12th మంత్ డిప్లాయ్ అవ్వలేదు. అంటే ఏదో ప్యాచెస్ డిప్లాయ్ అయ్యాయి కదా. ఎస్ నో? Yes, sir. Yes. అంటే ఈ ప్యాచెస్ అన్ని ఇన్స్టాల్ అవ్వాలా? సో 12th మంత్ అవ్వలేదు. సో మనం ఓన్లీ 12th మంత్ అప్డేట్స్ 123గా డిప్లాయ్ చేసాం. సో దాని ప్రాపర్టీస్కి వెళ్తే చూసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే. ఇప్పుడు 100 అప్డేట్స్ ఉన్నాయి. ఎలా ఫిల్టర్ చేస్తారు? 2020-12. ఓకే, డిప్లాయ్ అయ్యా? యా, ఎస్. బట్ ఈ మెషిన్ లో కూడా ప్యాచెస్ ఉన్నాయి కదా. సో
ఐ కెన్ చెక్ ద అదర్ ప్రాసెస్ అంతే కదా. ఆ పర్టికులర్ అప్డేట్స్ రావాలి Yes. కదా ఈ మెషిన్కి. సో క్లయింట్ టూకి వెళ్తాను. సో ఆల్రెడీ నేను ఎప్పుడో మార్నింగ్ డిప్లాయ్ చేశాను. ఫస్ట్ రావాలంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ నేను సాఫ్ట్వేర్ సెంటర్ ఓపెన్ చేస్తాను. ఈ పాటికి వచ్చి ఉండాలి. ఇది మార్నింగ్ ఎప్పుడో డిప్లాయ్ చేశాను నేను. ఎస్ 60 మినిట్స్ అయిపోయి ఉంటుందా? అవి ఉండదా మార్నింగ్ నుంచి ఇప్పుడు Yes, వరకు? sir. Okay. మరి స్టిల్ ప్యాచెస్ ఎందుకు రాలేదు ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ సెంటర్లో? లెట్ మీ ఓపెన్. Maybe scan agent is not working. ఓకే. సో వెంకట్ విల్ టెల్ ట్రబుల్ షూటింగ్ నౌ. ఓకే. సో ప్యాచెస్ అనేవి ఇక్కడ అప్డేట్స్ లోకి రావాలి. అప్డేట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఎస్ నో No, sir. లేదు. సో ఓకే. యాక్షన్స్ ఇనిషియేట్ కంటిన్యూస్ గా యాక్షన్స్ ఇనిషియేట్ చేసిన ఏమైనా యూజ్ ఉంటుందా? మార్నింగ్ నుంచి 60 మినిట్స్ ఎప్పుడో ఆల్రెడీ అయ్యి ఉంటుంది. లేదంటే మెషిన్ పాలసీ కొట్టాలి, సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ స్కాన్ సైకిల్, అప్డేట్ ఇవాల్యుయేషన్ సైకిల్ కొడతాం. ఓకే. ప్యాచెస్ వచ్చాయా లేదా చూస్తాం. సో ఏం లాగ్ ఓపెన్ చేయాలి ఫస్ట్? నేను రన్లోకి వెళ్ళి సిసిఎం ఫస్ట్ ఏం లాగ్ ఓపెన్ చేయాలి? ప్యాచెస్ కనపడకపోతే నేను Scan agent. ఇనీషియల్ గా వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ లాగ్ వీ నీడ్ టు చెక్? Location service not like లొకేషన్ సర్వీస్ డాట్ లాగ్. దీంట్లో ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు కావాలి? ఫస్ట్ MPDP. ప్యాచింగ్ ఫస్ట్ ఏం కావాలి? ఎంపీడిపి సెకండరీ. W, Okay. W- W, sir. డబ్ల్యూఎస్ఎస్ అంటే ఎక్కడైతే డబ్ల్యూఎస్ఎస్ ఉందో ఆ పర్టిక్యులర్ సర్వర్ నేమ్ ఇక్కడ రావాలి నాకు, అంతేనా? ఎస్ నో ఇస్ ఇట్ ఆడిబుల్? హలో, ఇస్ మై వాయిస్ ఆడిబుల్? Am I audible? Yes, sir. Audible. Okay, sorry. Let me log into second machine. C2. Okay. సో నేను ఇక్కడ ఫైండ్ చేయొచ్చు, కంట్రోల్ ఎఫ్. ఒక డబ్ల్యూఎస్ఎస్ సర్వర్ ఇక్కడ ఉంది, కానీ ఏమైనా సర్వర్ లొకేషన్ ఉందా? ల్యాన్ ఇస్ ఎంటీ. ఇక్కడ చూస్తే జనరల్ గా వర్కింగ్ సర్వర్ అంటే మనకు సర్వర్ నేమ్ కూడా కనిపిస్తుంది అనమాట ఇక్కడ. డూ యూ ఫైండ్ ఎనీ సర్వర్ నేమ్ హియర్ ఇన్ దిస్ లిస్ట్? ఎస్ నో? No, no, sir. సో దాని తాలూకు బౌండరీ చెప్తుంది ఇక్కడ. బట్ యా, మనకి ఎస్యూపి కూడా బౌండరీలో ఉంటేనే పనిచేస్తుంది. ఇఫ్ ఐ గో టు బౌండరీ, లెట్ మీ టేక్ ద మెషిన్ నేమ్. డిపి డౌన్లోడ్, డిపి కనపడాలంటే లొకేషన్ బౌండరీలో ఉండాలా లేదా? అవునా కదా? ఈ మెషిన్ కి డిపి ట్యాగ్ అయిందా లేదా అని ఎలా ట్యాగ్ చేస్తారు? 10.1.0.50 Boundary groups. No. బౌండరీ గ్రూప్స్ లో. ఇఫ్ ఐ గో టు మై SCCM సర్వర్, ఇఫ్ ఐ గో టు అడ్మినిస్ట్రేషన్, బౌండరీస్ లో బౌండరీ ఉందా? Yes, sir. ప్రాపర్టీస్ లో సర్వర్ నేమ్ ఉందా? Yes, sir. మరి నాకు ఎందుకు స్కాన్ అవ్వట్లేదు? డబ్ల్యూఎస్ఎస్ కనపట్లేదు. Maybe WSS in remote location. Right? అప్పుడు ఏం చేయాలి మరి? Access. Maybe we have to add the account of WSS. సో ఆ పర్టిక్యులర్ కంప్యూటర్ అకౌంట్ ఎస్యూపి అనేది డిఫరెంట్ సర్వర్. మన ఇది జనరల్గా ఎప్పుడైనా SCCM సర్వర్లోనే అన్ని SCCM సర్వర్లో ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఉంటుంది, ఎస్యూపి కూడా ఉంటుంది కదా ఇక్కడే. అప్పుడు స్కాన్ అయిపోద్ది ఈజీగా. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ టు యూ? ఇప్పుడు రిమోట్ Yes. సర్వర్లో ఇన్స్టాల్ చేసాం, ఆ సర్వర్ ఇక్కడ లేదు కాబట్టి ద మెషిన్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు కాంటాక్ట్ ద WSS సర్వర్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ టు యూ? లొకేషన్ సార్. నెక్స్ట్ లాగ్ ఏం చెక్ చేస్తాం? ప్యాచింగ్ ఇంపార్టెంట్ లాగ్ WA handler. WUA handler.log. Let me open. Before also, let me open the client logs. Third document. Client side patching process. సో మన క్లయింట్ సైడ్ ప్యాచింగ్ ప్రాసెస్ లో ఏంటంటే, యా,
లాగ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? సి విండో సిసిఎం లాగ్స్ లో. లొకేషన్ సర్వీస్ డాట్ లాగ్ లో మనం ఏం చెక్ చేయాలి? ఎంపీ కనెక్ట్ అయిందా, డిపి. మెయిన్ గా ప్యాచింగ్ ఏంటి? డబ్ల్యూఎస్ఎస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా లేదా. WA100 లాగ్ లో ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందంటే స్కాన్ స్టార్ట్ అయిందా, ఫెయిల్ అయిందా, సక్సెస్ అయిందా, ఫెయిల్యూర్ అయిందా ఉంటుంది అనమాట. అప్డేట్ స్టోర్ డాట్ లాగ్ ఏం చెక్ చేస్తుంది? ఇట్ విల్ కంపేర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అప్డేట్ విత్ ద WSS సర్వర్ అండ్ సెండ్స్ ద స్టేటస్ మెసేజెస్ ఎవ్రీ 15 minutes. అప్డేట్ హ్యాండర్ డాట్ లాగ్. అప్డేట్ డిప్లాయ్మెంట్ డాట్ లాగ్ ఏం చెప్తుంది అంటే మనం ఎన్ని అప్డేట్స్ డిప్లాయ్ చేసాం, ఆ పర్టికులర్ మెషిన్ కి ఎన్ని ప్యాచెస్ అవసరం అనేది చెప్తుంది అనమాట. స్టేట్ మెసేజ్ ఏం చేస్తుందంటే ఎవ్రీ 15 minutes కి ప్యాచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది సర్వర్కి అప్డేట్ చేస్తుంది. రీబూట్ కోఆర్డినేటర్ డాట్ లాగ్ ఏం చెప్తుందంటే పర్టికులర్ మెషిన్ ఏంటంటే రీబూట్ కావాలా లేదా అని చెప్తుంది ప్యాచ్ ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత. దీస్ ఆర్ ద క్లయింట్ సైడ్ ప్యాచింగ్ లాగ్స్. ఇంకా ఉంటాయి. దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద లాగ్స్ ఫర్ ప్యాచింగ్. క్లియర్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ టు యూ. ఫస్ట్ లాగ్ ఏం చెక్ చేసాం? WSS కంటెంట్ లొకేషన్ లో ఉందా, లేదు. నెక్స్ట్ లాగ్ చూద్దాం. ఇంకా ఈ రెండు లాగ్స్ చూస్తే చాలన్నమాట. సో నో యూజ్ ఆఫ్ సీయింగ్ అదర్ లాగ్స్. సో నెక్స్ట్ లాగ్ ఏం చేస్తాను? WA100 డాట్ లాగ్ చూస్తాను. ఓపెన్ WA100. దీంట్లో ఇప్పుడు లొకేషనే ఫైండ్ అవ్వట్లేదు. ప్రాసెస్ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్కి వెళ్తుందా ఇక్కడ? No, sir. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే లొకేషన్ ఫైండ్ అవ్వాలి మెషిన్. అప్పుడు ఏంటంటే పర్టికులర్ ఈ మెషిన్ వెళ్ళి సర్వర్ని కాంటాక్ట్ అయ్యి స్కాన్ చేసుకుంటుంది. ఏం స్కాన్ చేసుకుంటుంది? ఈ మెషిన్ లో లేని అప్డేట్స్ ని SCCM తో స్కాన్ చేసుకుని ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని లోకల్ గా స్టోర్ చేసుకుంటుంది. క్లియర్? ఎక్కడ స్టోర్ Yeah, sir. చేసుకుంటుంది అప్డేట్స్ ని? Software distribution. SCCM, sir. రిపీట్ అగైన్. ఎక్కడ సేవ్ చేసుకుంటుంది? SCCM cache లో సేవ్ అవుతుంది, డౌన్లోడ్ అవుతుంది. డౌన్లోడ్ అవడం వేరు. నేను స్కాన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ సేవ్ అవుతుందని అడిగాను. సో WMI సార్. బోత్. సో ఎక్కడ ఉంటుంది సాఫ్ట్వేర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫోల్డర్? సి సి వాయిస్ ఇస్ బ్రేకింగ్. విండోస్ సార్. విండోస్. సిస్టమ్ 32 మేబీ. ఇక్కడే మనకు సాఫ్ట్వేర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫోల్డర్ ఉంటుంది. సి విండోస్ సాఫ్ట్వేర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో డేటా స్టోర్ లో డేటా స్టోర్ డాట్ ఈడిబి ఫైల్ సైజ్ ఎంత ఉంది? 30.2 MB. సో ఎప్పుడైతే స్కాన్ స్టార్ట్ అయిందో, సక్సెస్ అయిందో, ఈ మెషిన్ లో లేని అప్డేట్స్ ఏం చేస్తుందంటే కంపేర్ చేసుకుంటుంది. ఇప్పుడు నేను SCCM సర్వర్కి వెళ్తాను. నేనేంటి ఏ గ్రూప్ డిప్లాయ్ చేశాను? 11th గ్రూప్ డిప్లాయ్ చేశాను ఆ మెషిన్ కి. ఓకేనా? దీంట్లో అప్డేట్స్కి వెళ్తే ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ అప్డేట్ అనేది చూపిస్తుంది. ఇక్కడ రిక్వైర్డ్ కౌంట్ ఉందా? 0 ఉందా, 1 ఉందా, 2 ఉందా? ఎంత ఉంది? 0. సో మనకి అప్డేట్స్ అన్ని కంపేర్ చేసుకుంటే అన్ని అప్డేట్స్ అసలు ఏదైనా అప్డేట్ 1 ఉందా ఇక్కడ? ఏమన్నా స్టేటస్ ఉందా? ఎస్, నో, All of 0. ఎప్పుడైతే స్కాన్ స్టార్ట్ అవుతుందో ఆ స్కాన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అప్డేట్ చేసుకునే ప్రతి మెషిన్ రిక్వైర్డ్ కౌంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. క్లియర్? ఆల్రెడీ ఆ ప్యాచ్ ఇన్స్టాల్ అయిపోతే ఇన్స్టాల్ లో ఉంటుంది. మిస్సింగ్ అయితే రిక్వైర్డ్ లోకి వస్తుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ టు యూ? దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఎప్పుడైతే స్కాన్ అవుతుందో ఆ స్కాన్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్లయింట్ నుంచి సర్వర్కి పంపించి ఆ కన్సోల్ లో అప్డేట్ అవుతుంది అనమాట. రిక్వైర్డ్ ప్యాచెస్ మాత్రం ఇన్స్టాల్ అవుతాయి. హలో, ఇస్ మై వాయిస్ ఆడిబుల్? హలో, ఇస్ మై వాయిస్ ఆడిబుల్? హలో. yes, sir. సో ఏంటంటే క్లయింట్ మెషిన్ లో స్కాన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ స్కాన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అప్డేట్ చేసుకుంటుంది అనమాట. అది బ్యాక్ ఎండ్ ప్రాసెస్. సో సర్వర్ లో సర్వర్ ఉంది ఇక్కడ, SCCM సర్వర్. క్లయింట్ మెషిన్. సో యాక్షన్స్ లో 2 యాక్షన్స్ ఉంటాయి ఇంపార్టెంట్ గా. సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ స్కాన్ సైకిల్, సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ ఎవాల్యుయేషన్ సైకిల్.
ఎప్పుడైతే యాక్షన్స్‌లో అదేంటంటే ఎప్పుడైనా స్కాన్ చేసుకుంటుందనమాట. స్కాన్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటంటే, ఈ పర్టిక్యులర్ మెషిన్స్‌లో అప్‌డేట్స్ ఏదైతే మిస్ అయిందో, ఇన్‌స్టాల్ అయిందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎస్‌సిసిఎంకి పాస్ చేస్తుంది. సో, అప్పుడు రిక్వైర్డ్ కౌంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందన్నమాట. ఇప్పుడు మన దగ్గర 10,000 మెషిన్స్ ఉన్నాయనుకో, 10,000 మెషిన్స్‌లో ఆల్రెడీ 5,000 ఇన్‌స్టాల్ అయిపోయాయి. అంటే ఎంత రిక్వైర్డ్ చూపిస్తుంది? ఎంత ఇన్‌స్టాల్ చూపిస్తుంది? 10,000లో 2,000 ఇన్‌స్టాల్ అయ్యాయనుకో, మిస్సింగ్ 8,000 పీసీస్‌లో ఈ ప్యాచెస్ లేవనుకో, అప్పుడు ఎంత చూపిస్తుంది రిక్వైర్డ్ కౌంట్? 8,000. ఎంత? Required 8,000. రిక్వైర్డ్ 8,000. ఇన్‌స్టాల్డ్ ఎంత చెప్తుంది? 2,000. 1,000. ఆ ప్యాచెస్ పక్కన 2,000 ఇన్‌స్టాల్డ్ అని చెప్తుంది. సో, మనం ఎప్పుడు రిక్వైర్డ్ ప్యాచెస్ మాత్రమే డిప్లాయ్ చేయాలి. సో, రిక్వైర్డ్ ప్యాచెస్ డిప్లాయ్ చేస్తేనే ఇన్‌స్టాల్ అవుతాయి. క్లియర్? ఈస్ ఇట్ క్లియర్ వాట్ ఐయామ్ సేయింగ్ టు యూ? సో, దిస్ ఈస్ ద బ్యాక్ ఎండ్ ప్రాసెస్. ఎప్పుడైతే మన క్లయింట్ మెషిన్‌లో సాఫ్ట్‌వేర్ అప్‌డేట్ స్కాన్ సైకిల్ ఇనిషియేట్ చేస్తామో, యాక్షన్స్‌లోకెళ్ళి, బై డిఫాల్ట్ అది జరుగుతుందనమాట ఆటోమేటిక్‌గా సమ్ టైమ్‌లో. బై డిఫాల్ట్ ఏంటంటే 7 డేస్‌కి ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే స్కాన్ కొత్త సైకిల్ ఉంటదో అది ఎవ్రీ డే రన్ చేసుకుంటుందనమాట. స్కాన్ చెక్ చేసుకుంటుంది. స్కాన్ చెక్ చేసుకొని ఆ ఇన్ఫర్మేషన్‌ని ఏం చేస్తది, లోకల్ మెషిన్‌లో డేటా స్టోర్ డాట్ ఈడీబీలో సేవ్ చేస్తుంది. సేవ్ చేస్తది. ఎప్పుడైతే డిప్లాయ్ చేస్తామో అది లోకల్‌గా చెక్ చేసుకొని, ఈ ప్యాచ్ నాకు కావాలా? వద్దా? అని చెక్ చేసుకొని ఇన్‌స్టాల్ చేయడం, అవసరం లేదని చెప్పడం చెప్తుంది. క్లియర్? యెస్, నో? Yes. ఓకే. సో, కంపెనీలో ఏంటంటే డిఫాల్ట్ బౌండరీ గ్రూప్ ఒకటుంటుందనమాట. బౌండరీ గ్రూప్‌లో ఏంటంటే బౌండరీ గ్రూప్ ఒకటుంటుంది. దీంట్లో జనరల్‌గా మన ఎస్‌సిసిఎం ప్రైమరీ సైట్ సర్వర్ ఉంటుంది. దీంట్లో ఏమీ లేదు కాబట్టి ఏమైందంటే ఎస్‌యూపీని ఫైండ్ ఔట్ చేయలేకపోయింది. ఈస్ ఇట్ క్లియర్? ద మెషిన్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు కాంటాక్ట్ అంటే ఏంటంటే, ఏ బౌండరీలో ఎస్‌యూపీ లేకపోతే కనీసం ఇక్కడ ఉంటే ఏంటంటే ఇక్కడికొచ్చి స్కాన్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తది. ఇక్కడ లేక లోకల్ బౌండరీ గ్రూప్‌లో లేకపోతే ఏమవుతుంది? ఇట్ అనేబుల్ టు ఫైండ్ ద డబ్ల్యూసీ సర్వర్ లొకేషన్. ఈస్ ఇట్ క్లియర్ వాట్ ఐ యామ్ సేయింగ్ టు యూ? Yes. సో, మనకి ఆ పర్టిక్యులర్ మెషిన్‌లో డబ్ల్యూఏ హ్యాండలర్‌లో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ చూసామనుకుంటే, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అంటే ఎయిదర్ ద మెషిన్ అనేది డబ్ల్యూసీఎస్ కాంటాక్ట్ అవ్వలేకపోతుంది. ఆ పర్టిక్యులర్ బౌండరీ గ్రూప్‌లో ఎస్‌యూపీ సర్వర్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోయినా అయ్యుండొచ్చు. ఆర్ దేర్ ఈస్ సమ్ ఇష్యూస్ విత్ ద మెషిన్. క్లియర్? ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి? డిఫాల్ట్ బౌండరీ గ్రూప్‌లో అన్నా యాడ్ చేయాలి. ఆర్ ఐ నీడ్ టు యాడ్ ఇన్ ద డెడికేటెడ్ బౌండరీ. జనరల్‌గా ఇంతకుముందు క్లాసెస్‌లో ప్యాచెస్ ఎందుకు డైరెక్ట్‌గా వచ్చాయంటే, డిఫాల్ట్‌గా ఈ ఎస్‌సిసిఎంలోనే ఎస్‌యూపీ ఇన్‌స్టాల్ చేస్తాం కాబట్టి ఆటోమేటిక్‌గా ఇదే సర్వర్ నుంచి తీసుకుంటుంది. ఇప్పుడు ఎస్‌యూపీ వేరే సర్వర్‌లో ఉంది కాబట్టి లెట్ మీ యాడ్ ఇంటూ ద డిఫాల్ట్ సైట్ అన్నమాట. గో టు ప్రాపర్టీస్, రిఫరెన్సెస్, యాడ్. ఆ సర్వర్‌ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం. ఓకే. అప్లై. ఓకే. ఎప్పుడైతే నెక్స్ట్ మెషిన్ పాలిసీ కొడతానో ఆ మెషిన్‌లో దెన్ ద లాగ్ ఎంట్రీస్ విల్ ఫ్లో అన్నమాట. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను, ఇక్కడ పక్కన పెడతాను. ఈ లాగ్ పక్కన పెట్టుకుంటాను. ఇక్కడ లాగ్ పక్కన పెట్టుకుంటాను. సో, నెక్స్ట్ ఏంటంటే అప్డేట్ స్టోర్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. అప్డేట్ స్టోర్ ఏం చెప్తుందంటే, ఈ మెషిన్‌లో ఎన్ని ప్యాచెస్ మిస్ అయ్యాయి, ఎన్ని ప్యాచెస్ ఇన్‌స్టాల్ అయ్యాయి ఇన్ఫర్మేషన్ అప్డేట్ స్టోర్‌లో చూసుకోవచ్చన్నమాట. ఇప్పుడు జనరల్‌గా ఏదైనా ఉందా? ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి. ఏం లేవు. స్కాన్ ఏజెంట్ కూడా ఉపయోగపడుతుందన్నమాట. స్కాన్ ఏజెంట్ డాట్ లాగ్. సింక్రనైజ్ స్టార్ట్ అయిందా? టైమ్ స్టాంప్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ మనకి. సో, ఫస్ట్ ఏం చేస్తాను, లొకేషన్ సర్వీస్ డాట్ లాగ్ ఓపెన్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఓకే. సో, ఇక్కడ నాకు ఇంకా డీపీ నేమ్ రాలేదు. డబ్ల్యూసీఎస్ సర్వర్ నేమ్ రాలేదు. నేనేం చేస్తాను ఇక్కడ ఫస్ట్ మెషిన్ పాలిసీ క్లిక్ చేస్తాను. ఫస్ట్ పాలిసీ వస్తది. వి నీడ్ టు వెయిట్ సమ్ టైమ్స్. మెషిన్ పాలిసీ కొట్టిన కొంత టైంకి ఏమవుతుంది, ఎప్పుడైతే బౌండరీ రీచ్ అవుతుందో, ఆ పర్టిక్యులర్ టైంకి ఏంటంటే డబ్ల్యూసీఎస్ సర్వర్ లొకేషన్ ఫైండ్ ఔట్ చేస్తుంది. అప్పుడు మనం చూడొచ్చనమాట. డబ్ల్యూసీఎస్ సర్వర్ లొకేషన్ దగ్గర SUP1 డాట్ ప్రవీణ్ డాట్ లోకల్ అనేది వస్తుంది. ఈస్ ఇట్ క్లియర్ వాట్ ఐ యామ్ సేయింగ్ టు యూ? ఫస్ట్ ఏం చెప్తున్నాం, వీఆర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ అంటే సిస్టమ్‌కి వే చూపిస్తున్నాం. ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ డబ్ల్యూసీఎస్ సర్వర్ అని. లెట్ ఇనిషియేట్ అగైన్.
ఆర్ యూ నీడ్ టు వెయిట్ అట్లీస్ట్ 5 minutes ఇనిషియేట్ చేసిన తర్వాత. ఇట్ నాట్ వర్క్ లైక్ ఏ చామ్. ఓకే, యూ నీడ్ టు వెయిట్. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ కంపెనీలో ఆల్రెడీ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి స్కాన్ అయిపోద్ది. ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడే మార్చాం కాబట్టి ఎస్, వీ నీడ్ టు వెయిట్. గో టు కంట్రోల్ ప్యానల్. సాఫ్ట్వేర్ మెషిన్ పాలసీ. సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ స్కాన్ సైకిల్ కొట్టినా ఇట్ విల్ ట్రైస్ టు కాంటాక్ట్ ఇమీడియట్లీ. మెషిన్ పాలసీ ఏంటంటే న్యూ పాలసీ వస్తుంది. సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ స్కాన్ సైకిల్ కొడతాను ఇప్పుడు. లెట్ మీ సీ ఇఫ్ ఎనీథింగ్స్ విల్ ఫ్లో ఆర్ నాట్. డబ్ల్యూఎస్ఎస్ లొకేషన్ ఫౌండ్. ఇక్కడ డబ్ల్యూఎస్ఎస్ సర్వర్ నేమ్ వచ్చింది ఇక్కడ. ఎస్ నో. Yes, sir. నేను ఇప్పుడు ఏం లాగ్ చెక్ చేయాలి? WUA100 లాగ్ చెక్ చేయాలి. ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ అయింది, ఇంతకుముందు ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. ఏమవుతుంది ఇక్కడ? ఇట్స్ చెకింగ్ సోర్స్, వెయిటింగ్ ఫర్ ద స్కాన్. ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది? WUA కోసం స్టార్ట్ చేస్తుంది అనమాట. స్కాన్ విల్ స్టార్ట్ విత్ విచ్ సర్వర్? sup3.local. స్కాన్ స్టార్ట్ అయ్యి ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. నెక్స్ట్ లాగ్ ఏం చెక్ చేయాలి? అప్డేట్ స్టోర్. చూసారు అక్కడ స్కాన్ స్టార్ట్ అయినట్టు ఇక్కడ ఉంటుంది ఒక ఇన్ఫర్మేషన్. స్కాన్ రిజల్ట్స్ విల్ ఇంక్లూడ్ ఆల్ సూపర్సెట్ అప్డేట్స్. స్కాన్ స్టార్ట్ అయిందా? WUA స్టార్టెడ్. అవునా? స్టార్ట్ Yes, sir. అవుతున్నప్పుడు అప్డేట్ స్టోర్ డాట్ లాగ్ ఓపెన్ చేసుకున్నట్టయితే మనం స్టిల్ ఇంకా అప్డేట్ రాలేదు. వన్స్ కొంత టైం పట్టిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఎన్నైతే WSS లో SUP లో అప్డేట్స్ ఉన్నాయో ఆ ప్రతి అప్డేట్ కంపేర్ చేసుకుంటుంది అనమాట, ఆల్రెడీ ఉందా లేదా అన్నది. స్కాన్ ఏజెంట్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఇక్కడ. సోర్స్ ఇస్ నాట్ కరెంట్, ఇట్స్ స్టిల్ చెకింగ్. ఆ లొకేషన్ తో చెక్ చేస్తుంది. అప్డేట్ స్టోర్ డాట్ లో చూసుకోవచ్చు అనమాట. స్కాన్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెక్ చేస్తుంది. టైం స్టాంప్ ఎంత? 5:06. కొంత టైంకి 12:48. కొంత టైంకి ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా ఎప్పుడైతే ఈ స్కాన్ కంప్లీట్ అవుతుందో, సక్సెస్ అవుతుందో, స్టార్ట్ అయింది, సక్సెస్ అవుతుందో, దెన్ ఇట్ విల్ గివ్ ద పర్టికులర్ థింగ్స్ టు ద అప్డేట్ స్టోర్ డాట్ లాగ్. స్కాన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత లోకల్లో సేవ్ చేసేసుకుంటుంది. ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ సేవ్ చేసుకుంటుంది? డేటా స్టోర్ డాట్ ఈడిబి 30.2. రీఫ్రెష్. స్కాన్ అనేది ఫెయిల్ అయింది ఇక్కడ. లెట్స్ సి వాట్ ఈస్ ద ఎర్రర్ కోడ్. స్కాన్ ఫెయిల్ అయితే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడే ట్రబుల్ షూట్ చేసుకోవాలి. there is no error code. Generic error. Let me initiate the scan again. Software update scan cycle. Okay, so ఏదైనా ఎర్రర్ వస్తే you can simply search the error in Google. ఏంటి ఎర్రర్ కోడ్ అనేది. ఇనిషియేట్ అయిన స్కాన్ అగైన్. లెట్ మీ సీ వాట్ ఈస్ ద ఎర్రర్ కోడ్. సో పర్టికులర్ మెషిన్ కి కమ్యూనికేషన్ ఇష్యూస్ ఏదైనా ఉన్నా సరే, యా వీ కెన్ గెట్ ద ఎర్రర్. SCCM Windows failure, client failure, scan update failure. Yeah, compare it. Update handler.